Welcome to this lesson. Now I am going to discuss were. මම දැන් පාවිච්චි කරන්න යන්නේ කතා කරන්නේ were කියන එක භාවිතා කරන එක. අතීත කාලයේදී සියලුම බහුවචනත් එක්ක හිටියා තිබුණා කියන were පාවිච්චි කරනවා. දැන් එක වචනයක් එක වචනයක් කියන්නේ you එකේදීත් අපි කියන්නේ were. You were. හරි අනිත් ඔක්කොම බහුවචන. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙම කියමු. අපි ඊයේ කොළඹ හිටියේ. කොහොමද කියන්නේ? We were in Colombo. We were in Colombo yesterday. අපි ඊයේ කොළඹ හිටියේ. හරි. ඉස්සර වුන් හරිම දුප්පත්. ඉස්සර වුන් හරිම දුප්පත්. How can you say? Earlier they were very poor. ඉස්සර වුන් හරිම දුප්පත්. Earlier they were very poor. හරි. අපි හිටියේ එකම පන්තියේ. කොහොමද කියන්නේ අපි හිටියේ එකම පන්තියේ? We were in the same class. We were in the same class. අපි හිටියේ එකම පන්තියේ. We were in the same class. හරි. ඔවුන් අපි එක තරහ වෙලා හිටියා. කොහොමද කියන්නේ? They were angry with us. They were angry with us. මම එක විදියට මේ යන්නේ ඔබට ඒක පුළුවන්. They were angry with us. ඔවුන් අපි එක තරහ වෙලා හිටියා. හරි. ඊයේ ඔවුන් ඩියුටි හිටියේ. ඔවුන් ඊයේ වැඩ. They were on duty yesterday. They were on duty yesterday. ඊයේ ඔවුන් duty කියන්නේ ඔවුන් වැඩ. හරි. අපි තුන් principal ලෙද්දි ළමයි පන්ති කාමරේ හිටියා. Principal ලෙද්දි when principal came. When principal came ළමයි හිටියා පන්ති කාමරේ. Children were in the classroom. Children were in the classroom. Ne? Hari. When principal came, children were in the classroom. Ne? When principal came, කියන එක මේකට අපි add කරපු කැලලා. අපි lesson එක අයිති වෙන්නේ මේ ටික. Children were in the classroom. හරි. ඒ කාලේ අපි හරිම සන්තෝෂෙන් හිටියා. මෙහෙම කියන්න පුළුවන් ඒ කාලේ කියලා. In those days අපි හරිම සන්තෝෂෙන් හිටියා. We were very happy. In those days we were very happy. ඒ කාලේ අපි හරිම සන්තෝෂෙන් හිටියා. හරි. මම පුංචි කාලේ කොහොමද කියන්නේ? In my childhood මගේ දෙමව්පියෝ හිටියේ ගාල්ලේ. කොහොමද කියන්නේ? මම පුංචි කාලේ අපි හිටියේ ගාල්ලේ කියලා. කොහොමද කියන්නේ? In my childhood we were in Gaul. හරි. තව නේද ඒ පුද්ගලයන්ගේ ස්වභාවය කියන්න පුළුවන් නේද අපිට ඕනන්නේ? We were silent. අපි නිශ්ශබ්ද හිටියා. We were silent when he spoke. දැන් මේ when he spoke කියන එක කතා කරද්දී ඒක වාක්‍යයට අපි අතිරේකව දාපු කැලලා වාක්‍යයක් නිර්මාණය වෙන්න ඕන නිසා. We were silent when he spoke. ඔව් කතා කරද්දී අපි නිහඬව හිටියා. හරි. ඉස්සර වුන් හරිම පොහොසත්. කොහොමද කියන්නේ? Earlier they were very rich. පස්සේ මොනවාරි හේතුවක් නිසා නේ දුප්පත් වුණා වගේ නේද? හරි. Earlier they were very rich. හරි. හරි. වහිද්දි අපි ගහක් යට හිටියේ කියන්නේ when it rained
අතීතයෙන් වහිද්දි කියලා කියන්නේ අපි කියනවා when it rained නේ වහිද්දි. අපි ගහක් යට හිටියා. We were under a tree. We were under a tree. වහිද්දි අපි ගහක් යට හිටියා. හරි. අපි තුමු ඊයේ රෑ අපි හරින් බයෙන් හිටියේ. කොහොමද කියන්නේ? Last night we were very afraid. ඊයේ රෑ අපි හරින් බයෙන් හිටියේ. Last night we were very afraid නේ. ඊයේ රෑ අපි හරින් බයෙන් හිටියේ. හරි. එතකොට right. මේ විදිහට අපි were කියන එක පාවිච්චි කරනවා නේ. දැන් අපි හිතමු our kings. අපේ රජවරු. Our kings were very brave. අපේ රජවරු තාම නිර්භීතයි. පරණ කතාවක් කියන්නේ. Our kings were very brave. හරි. ඒ වෙද්දි එහෙනම් by that time කවුරු කියනවා ඒ වෙද්දි by that time මගේ දෙමව්පියෝ ජීවතුන් අතර හිටියා. My parents were alive. By that time my parents were alive. and ඒ වෙද්දි මගේ දෙමව්පියෝ ජීවතුන් අතර හිටියා. by that time ඒ වෙද්දි. හරි. by then කියන්නත් පුළුවන්. හරි. okay. මේක නැතාර්ථයෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් කොහොමද? ඒ විදිහටම තමයි නේ. ඊයේ අපි ගෙදර හිටියේ නෑ. Last night we were not at home. Last night we were not at home නේ. ඊයේ අපි ගෙදර හිටියේ නෑ. හරි. ඉස්කෝලේ යන කාලේ උන් දක්ෂ නෑ. අපි පරණ කතාවක් කියනවා. දක්ෂ නෑ. In school time they were not clever. They were not clever. නේ. හරි. අපි පරණ කතාවක් කියමු එදා රෑ. එදා රෑ මම ගෙදර හිටියේ නෑ කියන්නේ. එන්න අපි හිතමු මම ඩියුටි හිටියේ නෑ. එදා රෑ මම ඩියුටි හිටියේ නෑ. On that night I was not on duty. I was not on duty. මුලින් ඉඳලම මේ වීඩියෝ ටික බලලා ඒක හරිය ලෙසන්ස් විදිහට ලියාගත්තොත් ඔබට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් ටික කාලයක් යනකොට. හරි. On that night I was not duty. හරි. අපි හිතමු හොල්මන දැකලාම බය වුන්නේ නැහැ. අපි බය වුන්නේ නැහැ හොල්මන දැකලා. දැන් අයින්නේ sorry. අපි මෙතන දාමු on that night we were not කියලා. sorry. We were not on duty. එදා රෑ අපි duty දින හොල්මන දැකලා බය වුන්නේ නැහැ කියන්නේ. We were not afraid. අපි බය වුණේ නැහැ. We were not afraid හොල්මන දැකලා. On seeing the ghost. We were not afraid on seeing the ghost. හොල්මන දැකලා අපි බය වුණේ නැහැ. හරි. දැන් ඉස්සර උන් දුප්පත් නැහැ. Earlier they were not poor. Earlier they were not poor. ඉස්සර උන් දුප්පත් නැහැ. දැන් දුප්පත් වෙලා නේද? හරි. හරි. මම යද්දි කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. මම යද්දි when I went. When I went ඔවුන් ගෙදර හිටියේ නැහැ. එහෙනම් ඔවුන් ඔෆිස් එකේ හිටියේ නැහැ කියන්නේ. They were not in the office. They were not in the office. මේ විදිහට අපි නැතාර්ථයෙන් භාවිත කරන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නම් ප්‍රශ්නාර්ථයට අපිට හදාන්න බෑ වාක්‍ය කීපයක් අතරමු දැන්. ප්‍රශ්නාර්ථයෙන්. හරි. Were they your teachers? අපි කතා කරන එක කවුරු එකෙන් කතා කරනවා යාළුවා වගේ ගුරුවරුද? පරණ කතාව. Were they your teachers? හරි. Were teachers in the ground? In the ground
when boys fought. දැන් මම මේ අතරේ කැලලට දුර වාක්‍යයක් සම්බන්ධ කරන්න නිසා when boys fought කියන්නේ ළමයි රණ්ඩු වෙද්දී නේ. when boys fought when ළමයි රණ්ඩු වෙද්දී. were teachers in the ground when boys fought නේ. පිරි ළමයි රණ්ඩු වෙද්දී teachersලා ground එකේ හිටියද? හරි. were they up? What is the meaning? Oh, නවදීන් හිටියද? were they up? Oh, නවදීන් හිටියද? හරි. ඔයාලා බඩගින්නේද හිටියේ? එහෙනම් ඔබ බඩගින්නේද හිටියේ? were you hungry? ඔයාලා බඩගින්නේද කිව්වත් ඔබ බඩගින්නේද කිව්වත් were you hungry? හරි. were you hungry? ඒ වගේ අපිට වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. හරි. අපි එහෙනම් ඊළඟ පාඩමේදී හම්බෙමු. දැන් was පාඩමත් ඔබ දන්නවා, were දන්නවා. අපිට තව මේවා expand කරලා හදන්න පුළුවන්. නමුත් වීඩියෝ එකකින් ඔක්කොම කතා කරන්න බෑ. යම් තාක් දුරට ඔබට අවබෝධයක් ලැබෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එහෙනම් ඊළඟ දවසේ හම්බෙමු ඊළඟ පාඩමේදී. Wish you all the best.